mokili ebandaki boye bana mpe bakolo toyeba o ntango ya bankoko na ntango na biso ekeseni kongo ezalaki ntango ya palanga misato. Congo-Brazzaville is one of the 17 French-speaking countries that celebrated the 50th anniversary of their independence in 2010. Most celebrations to mark this major event were held in Brazzaville, the capital city. Several chiefs of state and heads of government came over from the whole world to attend the various ceremonies. A colourful show recounting the history of a people full of hope and united in the richness of its culture and traditions was staged in the Alphonse Massamba Débat Stadium, one of the biggest stadiums in the country. Mes chers compatriotes, le mythe fondateur de la lutte pour l'indépendance fut la quête de la liberté, de la dignité et du bien-être. 50 ans après, l'idéal n'a pas changé, car notre ambition globale demeure encore et toujours la liberté, la dignité, le bien-être et le progrès. C'est le combat d'aujourd'hui. C'est le combat des 50 prochaines années. Ce combat, nous devons le gagner pour que se perpétue l'indépendance et la nation. Ainsi sera tenue la promesse de notre Congo indépendant, de notre Congo éternel, promesse fondée sur l'unité, le travail et le progrès. Puisse la fête du cinquantenaire de l'indépendance être belle pour tous. Vive l'indépendance, vive le Congo. Pierre Sévignon de Brazza gave his name to the city of Brazzaville. In fact, it is the only capital city that has kept the name of its discoverer. Brazzaville is located on the banks of the Congo River, which is 4,500 kilometers in length from its source to the ocean. This unusual location, opposite its neighbor Kinshasa, makes the two cities the closest capitals in the world, after Rome and the Vatican. Located in the heart of Central Africa on an area that covers about 342,000 square kilometers, Congo benefits from its strategic position, both in geographical and economic terms. Its common borders with highly populated countries like the Republic of Cameroon, the Democratic Republic of Congo, or the Republic of Angola place the country at the heart of an important market, which could prove most profitable to the 140 million inhabitants of Central Africa. The country faced two bloody and destructive civil wars, first between 1992 and 1993, then in 1997. That very year, Denis Sassou Nguesso returned to power after putting an end to the second conflict. He organized a national forum with all the Congolese to heal the gaping wounds of the war. A political transition was undertaken prior to the constitutional referendum that was followed by the 2002 general elections. On this occasion, Denis Sassou Nguesso was elected by universal suffrage on the basis of a book program entitled New Hope. The major axes of his 7-year term were peace, disarmament, reconstruction of the country, national unity, democracy and free trade. President Sassou Nguesso was democratically re-elected in 2009 thanks to a political program entitled Future Path from Hope to Prosperity.
The major challenge is the modernization and industrialization of Congo by 2016 to make the country more attractive and to establish it as an important producer of goods and services. Congolese people embrace this challenging program based on living together to build a better Congo. Beyond a strategic geographical position, Congo benefits from natural and human resources likely to significantly stimulate its economy. The richness of both its soil and subsoil, its 10 million hectares of arable lands, its major seas and rivers represent a great number of resources for the 3.75 million Congolese, 51.7% of which are women and 47.3% are men. The expected 12% growth rate in 2010 versus 9.10% in 2009 confirms the intense economic activity of the country and illustrates significant progress and a will to start a new chapter just a few years after the dark days of war. To perpetuate these efforts regarding economic growth and to carry out modernization and industrialization in Congo, the authorities count on an efficient education and training policy. The aim is to reach a 95% literacy rate by 2015 versus 85% today. All children in Congo now benefit from quality education. Education programs that combine training, research and occupational integration are required to give a new identity to Congolese schools. The liberalization of general and private education is an example of this will to create an elite, a teaching model relying on professional training institutes. The active development of new information and communication technologies, NTIC, allows Congolese people to gain progressive access to modernity. Access to quality medical care for the whole population also represents a crucial objective for the development of the country. The Health and Population Department now runs an efficient sanitary network made up of high-level hospital centres like the Brazzaville University Hospital Centre, but also of local hospitals like the Dolisie Hospital or other dispensaries and integrated treatment centres scattered around the national territory. A national network of pharmacies reinforces this sanitary policy. The Future Path also plans to develop quality health centres with qualified staff in cities with more than 1,000 inhabitants. Cet hôpital a 208 lits repartis dans les 6 pavillons d'hospitalisation. Et nous avons un hôpital de 14 bâtiments, c'est un hôpital pavillonnaire installé sur une superficie de 5 hectares. Nous avons un plateau technique hyper performant, composé rapidement de 3 blocs opératoires, 4 laboratoires, une salle de kiné, une salle de stomato, une salle d'oral, une buanderie, une stérilisation et un bloc d'accouchement avec une salle de césarienne. In urban areas, the social housing policy is already paying off. In rural areas, agricultural villages also turn out to be a highly positive experience. This project, launched on October 8, 2009, aims to establish villages of several dozen families whose members have been trained for agricultural practices. The families are allocated 2-hectare farms for their personal use, in addition to a special development unit allotted to the activities of the village community. Il a fallu quelques mois seulement au président de la République réélu pour passer de la vision
ou de la doctrine de la promesse électorale au projet, et 1 an, jour pour jour, avec une précision digne des destins des pays stables et sûrs, pour passer du projet à sa réalisation. Je suis heureux parce qu'avoir une nouvelle maison, je suis très très heureux. Le projet Nouveau Village Agricole est l'expression de la volonté politique de faire évoluer une partie de l'appareil national de production de nourriture vers le métier de l'entreprise agricole, où travail et autonomie, initiative et innovation, spécialisation et productivité se conjuguent pour impulser une dynamique structurelle de croissance favorable à l'augmentation durable de l'offre agricole et à la formation des pôles de développement ruraux. Many major projects are underway to improve the network infrastructures. For example, the Brazzaville-Pointe-Noire Highway, the national and regional interest roads, national and international harbours and airports, like the Brazzaville Airport, inaugurated in 2010, but also the construction and rehabilitation of the railways. Cette vocation de transit ne se focalise pas que sur le transport routier ou ferroviaire, c'est tous les modes de transport. Nous voulons définir que Brazzaville et Pointe-Noire deviennent les hubs d'Afrique centrale. Nous avons commencé par construire donc les grandes unités de production d'énergie, tels le barrage hydroélectrique d'Imboulouk. Nous avons la centrale thermique de Pointe-Noire, pour laquelle une turbine de 150 mégas est déjà fonctionnelle. Une deuxième va l'être. Nous continuons aussi à développer évidemment cette sécurité énergétique par la construction des autres barrages hydroélectriques et puis par le maillage, par les lignes de transport d'énergie à travers tout le pays. Je crois qu'il est bon de noter qu'il y a en effet un effort important d'investissement qui a été réalisé depuis quelques années. Un effort de l'ordre de plus de 1000 milliards de francs CFA, un effort qui n'a jamais été fait dans ce pays, un effort, je crois, que peu de pays d'Afrique subsaharienne pourraient se vanter de réaliser. Un effort qui a visé d'abord à corriger la première insuffisance, à savoir faire en sorte que nous puissions disposer de la ressource. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et nous n'avions pas assez d'électricité, nous n'avions pas assez d'eau potable pour la donner aux Congolais. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que nous avons suffisamment d'électricité pour en donner à l'ensemble de tous les Congolais. The attribution of external funding for the construction of future dams will make Congo one of the main suppliers of hydroelectricity in Africa. Major projects that are potentially attractive for foreign investors have been initiated thanks to this opportunity. In accordance with its economic diversification policy, the Congolese state has withdrawn from strategic sectors in order to allow a quick development of the private sector. The modernisation of one of the most important deep-water harbours in Africa, the Pointe-Noire Deep-Water Harbour, thanks to funding by the BEAC and Bolloré Africa Logistics, 6 billion CFA francs and 570 million euros respectively, and thanks to 40 billion CFA francs capital, has made the economic capital city one of the major harbours in the area. Its capacity went from 200,000 to 1 million containers each year, and the harbour will accommodate ships of more than 7,000 containers by 2016. This technological renewal has entitled Congo to regain its status of transit country for the whole sub-area of Central Africa. Et aujourd'hui, au niveau du port de Pointe-Noire, faire ces prévisions à terme dans un horizon de 10 ans, viser 1 million de conteneurs, c'est énorme. Donc là, déjà, c'est l'intérêt de la sous-région déjà au port autonome de Pointe-Noire. Et pourquoi pas le reste du monde, puisqu'aujourd'hui le port de Pointe-Noire est desservi en direct depuis certains pays asiatiques, depuis le Moyen-Orient, depuis l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, le port de Pointe-Noire est relié au monde entier. To make the Congolese economy more efficient, the banking system has been totally privatized to eliminate any hindrance to free enterprise.
Several measures were modified in order to support the development of the private sector. The investment charter grants various tax benefits, including a total exemption on corporate income tax for some occupations. Thanks to the CFE, Company Formalities Center, one can create a company in Congo within a single day, thanks to a dedicated counter and a single form. Several telecommunication companies share the mobile phone market, which now covers the whole national territory and vie to offer the best services. Following the introduction of optical fiber technologies, the internet network is improving rapidly. Les technologies de l'information et de la communication sont gourmandes en investissement. Et dans le cadre du projet de société du chef de l'État, Le Chemin d'avenir, nous avons, puisque le Congo bénéficie de cette chance d'être une sorte de plateforme géographique et qui lui donne une frontière commune avec l'ensemble des pays de la sous-région, eh bien nous voulons, dans le cadre de la diversification de l'économie, transformer le Congo en hub technologique pour lui permettre de fournir à la sous-région des services à haute valeur ajoutée, le montage d'équipements dans les zones économiques spéciales, d'équipements de haute technologie pour sa consommation interne et pour la consommation sous-régionale. Et enfin, nous voulons proposer, parce que nous sommes ambitieux, le président de la République nous a demandé de travailler ardemment à cette diversification, permettre, pourquoi pas, l'installation de services à haute valeur ajoutée pour des pays plus lointains, et notamment des pays développés, avec l'installation de call centers, l'installation de services en hotline, qui nous permettront demain de renforcer cette croissance économique qui est celle de notre pays, comme vous le savez, qui est une des plus importantes en Afrique. Nous avons 12% de croissance, mais une croissance qui, pour l'instant, est essentiellement tirée par le pétrole. Et l'implémentation des TIC dans notre pays va nous permettre d'avoir un vecteur de croissance beaucoup plus important. By 2015, Congo should adopt digital terrestrial television following a request by the International Telecommunications Union, UIT. This resolution, adopted by the World Summit on New Technologies, aims to reduce the digital divide with a view to the global development of telecommunications. The National Broadcasting Centre of Brazzaville was thus created. However, the legislation on communication freedom in Congo, which is used by the Superior Board of Communication Freedom, has also allowed the creation of already numerous private television channels. The construction of 3 brand new satellite Earth centres for the global coverage of the country symbolises the emergence of information and communication technologies in Congo. With about 120.9 million barrels in 2010, oil remains the first export sector in Congo and represents more than 80% of the budget of the Congolese state. Oil reserves, an estimated more than 1.6 trillion barrels at the end of 2008, guarantee that a steady exploitation will be possible in the next 20 years. The development of new oil fields, both deep water and onshore, also contributes to the dynamism of this sector. The 17 exploration permits, 20 production licenses and 6 leases granted for the coastal basin, but also the exploration permit for the Congolese Intermount Basin, illustrate the fundamental importance of oil for the Congolese economy. In addition to oil, the exploitation of the 120 billion cubic meters of natural gas contributes to the country's industrial development. A panel of almost 15 companies, most of which are foreign, is directly involved in the research and exploitation of oil in Congo. Major companies like the French Total, the Italian Eni, or the American Chevron Texaco keep supplying capital and technologies to exploit oil in Congo. The exploitation of black gold is also ruled by the EITI code, which regulates the control of crude oil or refined petroleum from recovery to exportation. This practice guarantees that investors are really competitive on the market and that the state generates constant profits. La SNPC a été créée pour gérer les intérêts de l'État dans le domaine pétrolier. The SNPC represents a major tool for economic development. Created from the former Hydro Congo in 1998, it is now one of the main actors in oil exploitation in Congo. It has developed thanks to the bringing in of oil fields inside the country.
It is also responsible for the refining of oil products, and it develops petrochemical activities and a logistic follow-up for oil companies that are already active in Congo through its Pointe-Noire subsidiary. Le pétrole n'est pas une denrée éternelle. Nous nous intéressons à l'après-pétrole, à donc pouvoir aider et participer à la politique générale du pays dans la gestion des recettes pétrolières pour préparer l'après-pétrole. Besides hydrocarbons and wood, the mining sector is the third pillar of the Congolese economy. Its development is essential to the industrial growth of Congo. Fully aware of the issue, the authorities have opened more than 90% of the sector to private capitals. Congo owes important reserves of ore awaiting exploration and assessment: phosphate, potash, gold, diamond, iron, magnesium, titanium, silver and nickel. One example is the international MPD company, which has started to exploit an iron ore mine in Zanaga. Nous sommes dans la recherche des partenaires qui pourraient nous accompagner dans ce secteur, c'est-à-dire d'engager une bonne campagne de recherche minière et géologique afin d'élaborer des cartes géologiques fiables et actualisées, mais aussi de mettre en place une base de données qui nous permettra de mieux gérer, de gérer de manière civilisée le secteur des mines, qui est un secteur, je me permets de vous le dire, très porteur parce qu'il est source de création d'emplois, de richesses aussi. Et puis, c'est le lieu pour moi de vous dire, pour terminer, que le secteur des mines solides prendra effectivement sa place dans le développement économique et social du pays et contribuera, je crois, avec beaucoup d'efficacité dans l'éradication de la pauvreté pour la création des emplois et des richesses. Et ça, c'est notre pari et nous pouvons prendre rendez-vous. Until 1973, wood represented the first national resource. Thanks to a policy of reforms based on a rational management of forests, wood is now the second natural resource in Congo. La CIB a été créée dans les années 60 pour faire de l'exploitation grumière et pour faire de l'exportation grume en priorité. Et à ce jour, donc 45 ans après, nous avons créé un site industriel de plus de 900 personnes avec des industries modernes qui transforment le bois en première, deuxième et troisième transformation. Aujourd'hui, le village est devenu une communauté urbaine de plus de 12 000 habitants. Au niveau industrie, la CIB est déjà très avancée parce que la loi prévoit de transformer 85% de ces grumes et la CIB transforme déjà plus que 85%. En 2008, nous étions à 90% de taux de transformation et 10% d'exportation grume. Il y a bien sûr encore des transformations supplémentaires, donc faire des produits plus raffinés. Bien évidemment, cela nécessite des études et puis des investissements supplémentaires, mais tout cela est possible. The total volume of wood is estimated at 170 million cubic meters, and the forest regenerative capacity has been preserved. The Congolese forest covers 60% of the territory, that is 22.2 million hectares, 80% of which are commercially productive. This sector only represents 2% of the GDP, far behind oil. However, its diverse fauna and flora makes it a promising sector for the economy. The Congolese president, who considers that the survival of mankind is closely related to forest conservation, designed the project of a eucalyptus plantation on more than 73,000 hectares. This steady concern for environmental protection led him to establish the annual Tree Day in 1980. Every year, each Congolese now has the duty to plant a tree, thus significantly contributing to the long-lasting preservation of the country's natural heritage. Le Congo s'est lancé dans une politique de lutte contre la déforestation et la dégradation, mais seulement notre taux de déforestation et de dégradation est très faible, 0,07%
de dégradation de nos forêts. C'est très faible au niveau mondial. Mais seulement, le Congo s'est lancé dans un grand programme de gestion durable de ces écosystèmes forestiers. Donc nous voulons prévenir nos forêts naturelles pour des besoins des populations qui utilisent le bois comme source d'énergie. Pour des besoins de production de bois d'œuvre, nous voulons planter pour ces besoins-là. The conservation of the fauna and flora also represents a major concern for Congolese authorities. Le Congo a signé pas mal de conventions, des traités avec le monde extérieur pour la gestion rationnelle de sa biodiversité. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du domaine de la conservation au niveau de l'exploitation forestière, que dans celui de la faune, le Congo s'efforce aujourd'hui à maintenir le cap dans la gestion de ses parcs et réserves nationales. Le Congo a environ 15 aires protégées, dont 3 parcs nationaux, le parc national de Nwabale-Ndoki, le parc national de Konkwati-Douli et le parc national de Zala-Kokwa, qui est le plus grand de notre pays. Nous nous trouvons exactement ici au site touristique de Mboko. Donc le tourisme, c'est une activité qui pourrait autofinancer le parc s'il est bien géré. L'association en fait Help Congo, c'est de relâcher les chimpanzés. Donc en 1989, le gouvernement a légué 3 îles, plus la zone de Konkwati où nous nous trouvons à Madame Jamar. Et en 1990, le transfert des chimpanzés a commencé de Pointe-Noire. Donc il faut savoir qu'ils sont issus du braconnage. Et le but de cette association, c'est leur redonner la vie en fait. La liberté, donc les réimplanter en milieu naturel. The Congolese hotel industry has expanded significantly to face a constantly increasing demand. Hotel facilities now comprise more than 5,500 rooms. More than 90% of these facilities are concentrated in Pointe-Noire, the economic capital, and Brazzaville alone. Sustained efforts regarding international promotion, the development of historical sites and the expansion of river communication networks are some of the initiatives that aim to revitalize a buoyant market. Thanks to these various developments, Congo now appears frequently in the catalogues of tour operators worldwide. The cultural richness of Congo reflects the diversity of the 51 ethnic groups that form the country. The savanna and the immense forest that cover a great proportion of the national territory have long influenced the traditional ways of life of Congolese peoples. The survival of the founding myths of the powerful Kingdom of Congo has entitled 21st century Congo to preserve its cultural identity. Today, the sound of the tam-tam, an emblematic drum in Congolese music, resonates far beyond the African continent. Just like music, Congolese literature is internationally renowned. French-speaking Congolese literature is a survival literature. It celebrates the sources of a popular conscience rooted in past and present Africa to better look ahead. In 1951, the Poto Poto Painting School, created by the French Pierre Lodz, endeavoured to support local talents. This innovative experience brought to light a highly specific style named Mike Mike, in reference to the original aesthetics of these paintings. Eugène Malonga, Guy Fila, or Goten rank among the most famous Congolese painters.
Wood and copper sculpture, another aspect of the Congolese craft industry, also symbolizes the emancipation of culture and arts in Congo. Statuettes from the Congo, Bembe and Teke countries are now exhibited in museums around the world. The SAP tradition, a cultural link for a generation seeking identity, is probably the most original phenomenon that Congolese people have offered to the world. La société des ambiançants, c'est des personnes élégantes. Donc, en un mot, nous faisons le beau vivre. There is no denying that this 50th anniversary marks a glorious new chapter in the history of Congo. The establishment of a lasting peace and the progressive stabilization of the economy represent significant victories over a sometimes chaotic past. In 2010, the major projects undertaken a decade before started to pay off. Booming economic indicators, innovative infrastructures, and a better management of natural resources play a fundamental part in the continuous modernization of the country. Peace, stability and a manifest will of a people to develop while preserving nature now make Congo a highly prized destination for many international investors. The Future Path program contributes to this new dynamism while taking into account the human and social realities of modern Congo. This long-term vision guarantees that investments are favourable to all the stakeholders according to the win-win principle. In the end, the Congolese values of progress, solidarity and peace are above all those of another Africa, and put Congo at the heart of development in Africa.